and welcome back to Rajati's Family Kitchen. Today we'll be looking at a very delicious recipe. Not only is it delicious, but it's also very healthy for you. And that's sweet potato leaves stir fry. இப்போ ஃப்ரெஷ்ஷா பொரிச்சது இந்த ஸ்வீட் பொட்டேட்டோ அதோட லீவ்ஸ் எல்லாம் வந்து एक्चुअली நிறைய சைனீஸ் பீப்பிள் வந்து அத பொரியலாட்ட பண்ணி எல்லாம் சாப்பிடுறாங்க சூப்பாட்ட வெச்சு சாப்பிடுறாங்க நான் ஒரு தடவை ட்ரை பண்ணிருக்கேன் நல்லா இருக்கு இன்னைக்கு என்னோட ஹஸ்பண்ட் வந்து இன்னைக்கு பொரியல் பண்ணியே ஆணும்ங்கறாங்க பண்ண போறேன் பசலக்கீரை எப்படி இருக்குமோ அந்த மாதிரி ஒரு டேஸ்ட் கிடைக்கும் நான் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு நான் வந்து எப்படி பண்ணேங்கறத காமிக்கிறேன் So now we've chopped the sweet potato leaves. These leaves are very common in Chinese recipes, but today we're going to be doing a very simple, easy stir fry. கொஞ்சம் எண்ணெய் ஊத்திக்கணும். So we're just adding a little bit of oil to the saucepan. கடுகு. And to this we have added the mustard seeds. ஒரே ஒரு மிளகாயை கிள்ளி. 1 red dried chili. கொஞ்சம் உளுத்தம் பருப்பு a little bit of urad dal எடுத்து வெச்ச ரெண்டு வெங்காயம் பொடி பொடியா நறுக்கினது so to this we're adding the chopped onion so this is 2 medium sized onions here actually நல்ல ஃப்ரெஷ்ஷா ஆர்கானிக் ரொம்ப ஜோரான சக்கரவள்ளி கிழங்கு கிடைச்சது நமக்கு அதோட இலைகள் வந்து ரொம்ப ஃப்ரெஷ்ஷா இருக்கு சோ என்னோட ஹஸ்பண்ட் என்ன சொன்னாரு ஃப்ரெஷ்ஷா இருக்கும்போது இன்னைக்கு இலையோட பொரியல் கண்டிப்பா பண்ணிடு சப்பாத்திக்கு தொட்டுக்கலாம் ஆனா அந்த கிழங்கு வந்து एक्चुअली தாங்கும் நமக்கு ஒரு வாரம் கூட அதனால முதல்ல ஃப்ரெஷ்ஷா இத பண்ண சொன்னனால அவருடைய ஆசைக்கு ஏற்ப பண்றேன் so the leaves are very fresh straight from our garden so we're making stir fry sweet potato leaves for dinner tonight so that we can have it with chapati because my dad wanted it straight away. We've also got beautiful big sweet potatoes from the garden as well, but we'll definitely do something with that some other day. நம்ம கழுவி வெச்ச இந்த சக்கரவள்ளி கிழங்கோட இலைகள் பொடி பொடியா நறுக்கினது. So now we're adding the chopped sweet potato leaves. மஞ்சப்பொடி to this we add a little bit of turmeric powder உப்பு and salt நான் அதிக ஸ்பைஸ் எல்லாம் போடல ஏனா அவர் வந்து एक्चुअली என்னோட கணவருக்கு வந்து ரொம்ப ஹெல்தியா வேணும் எனக்கு அந்த ஸ்பைஸ் எல்லாம் வேண்டாம்னு சொல்றதனால ரொம்ப சிம்பிளா பண்றேன் so this is a very simple recipe and it doesn't have many spices added to it சூப்பரா ரொம்ப ஜோரா ஒரு அடுக்கு நிறைய பொடி பொடியா நறுக்கின அந்த கீரையோட அது போட்டனே வெந்ததுக்கு அப்புறம் பாருங்க எவ்வளவு பாதிக்கு பாதி ஆயிடுச்சு முக்காவாசி வெந்தாச்சு சக்கரவள்ளி கிழங்கோட இலை பொரியல் ரெடி